students, welcome to essntials. So we are back again with the complete the Hindu analysis for 27th, that is today, and 26th, yesterday, and 25th of December 2025, and all of the three dates will be covered in today's analysis part. It's a holistic approach will be done by my side. So our team is working so hard to get all the beautiful and wonderful articles in a very beautiful way, and how UPSC or any of the KPSC or any of the Spsc exam point of view. So it has been made so well that you need not have to rely upon some other contents or other institutional materials. Hope you'll get my point. And if you have any queries, then do an email through an affluentis2025@gmail.com. Myself, your Pooja Chimkor ma'am. Hope you know me by now. So let's dive into the most important articles for all these 3 days, including today's. So Israel formally recognized Somaliland as the independent nation. So as Somaliland been isolated from many such countries, but formally it has been recognized by Israel by saying that it's a separate nation, separate country, just like other countries. Somaliland, very important article for your exam. Israel becomes the first most country to formally recognize Somaliland as the independent nation of the separate country. And let's see what are the key issues arises in the upcoming days. Hopefully it will be a positive note it will have in the upcoming days. So let's very important as of now for your exam. Israel anta bandaga ಇದು ಸೊಮಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಇಸ್ರೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊಮಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ Netanyahu said that Israel intended to immediately expand the cooperation in the especially sectors like agriculture, health and technology. So that is how it was in the news, and as well as for very important for your exams as well. ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. So very important for your exams. Hope you got my point. Please be aware of all those important facts. Please make a note of it. Aravalis, again a very important note for the time. So center's experts had failed to define Aravalis for over a year before Supreme Court warning. So center experts completely failed to define what are those Aravalis, how do we define it for the past so many couple of years before giving any warning from the Supreme Court. That is how it was in the news. Supreme Court ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರು ಅರಾವಳಿಯನ್ನು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. And it was only after the Supreme Court warned of initiating contempt proceedings against officials of the Environment Ministry that a new subcommittee was formed in the month of August 2025. After a lot of detailed analysis, they have the committee, a new subcommittee has been made, and they have formed this particular Aravali's discussion committee in the August 2025 this year itself. So that is very important. Why they have made this new subcommittee for all these Aravali's related discussions has been made and formed in the year 25 August. So, and this particular subcommittee will focus upon and aligned with the Center's 2019 National Mineral Policy that encourages mining of critical minerals. It encourages all those mining related things, especially with regards to critical minerals. We had discussed enough about critical minerals in the previous analysis as well. For the nation's economic growth, and the definition has been given as a Aravalis are protecting the hills. Aravali hills are those hills which protects the hills higher than the 100 meters from the mining area. So very important definition you need to remember about it. ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅರಾವಳೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರು ಅರಾವಳಿಯನ್ನು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ all these 2019 National Mineral Policy. Do remember, again very important. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರದ 2019ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅಂತಿಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. As you can see a beautiful image of Aravali is over here. So if you are moving on to the polity section, very important article again, alternative dispute resolution, ADR. So why it is in the news? Because we are mainly dealing with mediation process out of the 5 most important ADRs. Mediation is a very successful and cost-effective tool as said by Chief Justice of India. ADRನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let's dive into the ADR detail analysis. It is a method for resolving disputes outside of traditional court proceedings without trial and settling disputes in an amicable manner, which are free from all those strict procedural formalities, cost effective, and provides speedy justice as well. So very very important. It helps to get out of all those strict procedural formalities as judiciary do have, and it is very cost effective, reasonable cost it has, and provides the very speedy recovery and justice through all these ADR related things. Okay, ADR ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊರಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 89 ಆಫ್ CPC refers to the following types of ADR mechanisms. We do have 5 important ADR mechanisms under section 89 of CPC. One is arbitration, conciliation, second one, third one we are talking about mediation here, fourth one is judicial settlement, and fifth one is Lok Adalat. These were the very important and the prominent ADR mechanisms. One should have a speedy justice out of it. Okay, what is this mediation? We have talked enough about the mediation. It is a very voluntary process and party centered, and both the parties has to mutually, they should have that consensus at the mutual level. So if both the parties are agreed, then only mediation process will begin. Otherwise, one party is agreeing and another party is completely disagreeing, then they have to go for the longer procedural things, that is judiciary process again altogether. It takes a prolonged time. So if it is done by both the parties, as it is a party center, then it will be based upon mutual consent and consensus. It helps them to get rid of all those divorce or any of the partition suits. All those civil related cases will be done through all this mediation or Lok Adalat, conciliation, arbitration, judicial settlement. So very important for your exams. It is a structured negotiation process wherein a neutral third party, that is the mediator, will plays a very important role in mediation process, which assists the parties. That person, mediator, will assist both the parties, party A and party B, in resolving their dispute amicably. So very important for your exams. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ CPCಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 89 ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ADR ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು 5 ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು? ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಧಾನ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೀಡಿಯೇಷನ್, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. Okay, both the parties needs to decide what they want. If they are not agreeing, then they have to go for the judicial procedures. Okay, so very very important for your exam. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಅವರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Malaria's invasive vector called as Anopheles stephensi, and usually malaria will transmit through all these parasites called as Plasmodium falciparum or falciparum
and Plasmodium vivax parasites. These were the parasites will transmit the malaria efficiently. They will transmit. So very important. So why? There is an invasive mosquito species which threatens the India's 2030 malaria elimination goal. So that is how it was in the news. ಮಲೇರಿಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಾಹಕ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸ್ಟಿಫೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುವಂಥದ್ದಿದು. ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ 2030 ಮಲೇರಿಯಾದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Anopheles stephensi, it is an invasive vector. Anopheles stephensi has emerged as a national concern which threatens India's goal of eliminating the mosquito-borne disease by the year 2030. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಾಹಕ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸ್ಟಿಫೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2030 ವೇಳೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. And Anopheles stephensi, if we speak more about it, it's a mosquito, as you can see here. It's a mosquito species now recognized as an invasive threat due to its ability to thrive in the urban environment. Especially, it will breed in the artificial containers in the tanks or tires, which efficiently transmit through all these two parasites called as Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax parasites. Very important. Anopheles ಸ್ಟಿಫೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೃತಕ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹರಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೋಲ್ of achieving zero indigenous cases by the year 2027, aligning with the World Health Organization's global strategy. Very important. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2027 ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಥಲ್, ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮೋದಿ ಓಪನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಥಲ್ ಇನ್ ಲಕ್ನೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ UP. ಓಕೆ, ಮೋದಿ ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಥಲ್ to honor the life and ideals of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and two other BJP icons in that particular region, Lucknow, which is located in Uttar Pradesh. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು BJP ದಿಗ್ಗಜರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್, NAT grid in short, we do call that as a NAT grid. It is a secure platform for the police and also other investigating agencies. So very important. It is useful for all those secured by the police. It helps to the police and other investigating agencies also. Very important. NAT grid is always related to your cyber crimes and all of that. So do remember. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? NAT grid, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Aim is to access government and private databases in real time, has been linked to the National Population Register, which has the family voice details of 119 crore residents of India. Okay, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ದತ್ತ ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನೈಜ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 119 ಕೋಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕುಟುಂಬವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ NAT grid ಟೂಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗಾಂಧೀವಾ, ಅರ್ಜುನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಾಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀವಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನಾಸ್ that arrow, we do call that as a Gandiva, right? So bone and arrow, we do call that as Gandiva, are supporting multi-source data collection, and especially it is used for facial recognition and entity resolution. For facial recognition purpose and entity resolution, this particular tool Gandiva will be used. Very important. Gandiva term is itself a UPSC related question you can expect from that. Okay.
ಸೊ ನ್ಯಾಟ್ಗ್ರಿಡ್ ಪರಿಕರ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಡಿವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮೂಲ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 categories ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಾನ್ sensitive, sensitive and highly sensitive. These were the 3 important categories where this NAT grid will work upon. 3 ಪ್ರವೇಶ ವಿನಂತಿಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದ್ದು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 3 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತೆಲಂಗಾಣಾಸ್ GI ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಂದು GI ಟ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ is likely to get 5 more GI tags soon. So in the country, Telangana has the highest GI tags. So that is how it was in the news. ತೆಲಂಗಾಣವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ GI ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So what are those 5 important and the recent GI tags they'll get tags sooner? That is Narayanpet jewelry making, Hyderabad pearls, Banjara tribal jewelry, Banjara needlecraft and batik paintings are in the final stages of approval. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ GI ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆಯ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುತ್ತುಗಳು, ಇನ್ನು 3ನೇದು ಬಂಜಾರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳು, 4ನೇದು ಬಂಜಾರದ ಸೂಜಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಿಕ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So over the past 2 years, if you see the historical background of Telangana GI tags, over the past couple of years, that is particularly 2 years, the Congress-led government has successfully secured 2 important GI tags in the year 24 and 25, namely Hyderabad Lacknangles and Warangal Chapata chili. So very important GI tags you need to remember again. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು 2 GI ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲ್ಯಾಕ್ನಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರಂಗಲ್ ಚಪಟ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ಲಿ 18 GI ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪೊಚಂಪಲ್ಲಿ ಇಕಟ್, ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಡೋಕ್ರಾ, ವರಂಗಲ್ ಡ್ಯೂರೀಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಟಪಾಕ ತೆಲಿಯಾ ರುಮಾಲ್, ತಂದೂರ್ ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್, ಗಾಡ್ವಾಲ್ ಸಾರಿ, ಗಡ್ವಾಲ್, ಸೊ ಸಿದ್ದಿಪೇಟ್ ಗೊಲ್ಲಬಾಮ್ಮ, and Cherial painting and Hyderabad Halim. So these were the most important 18 numbered GI tag products we get to see in Telangana. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಇಕಾತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು 18 GI ಟ್ಯಾಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಡೂ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ and subscribe and share it among your friends as well. Thank you and keep loving us, keep sharing us. Have a good time.